In Cyprus, the lack of war doesn't mean peace. People abroad and even here think that because there has not been any incidents, killings or bad situations, there is no war going on, that there is peace. But I don't see it this way. I see the barbed wires here across the street. I see soldiers. I see it's not a normal situation that you want to see continue. It's something that we have to change. The biggest tragedy in Cyprus is the missing people, and we're still looking. There is a committee for locating the missing people. I think out of 2,000 and something, they were able to find the remains of about half of them. So there is still another 1,000 missing people from both communities. So that's the biggest. The saddest story. I'm Ioliki Theodou. I'm Cypriot or Greek Cypriot. I'm Greek speaking. For me, we are all Cypriots. There are not them and us, because unfortunately in Cyprus, a lot of people believe that Turkish Cypriots should live in the north part and Greek Cypriots in the south. And I'm a strong believer that quite the opposite should happen. Cyprus is too small to be divided, and as you see, as Unite Cyprus now, we're working to reunite this country and have we believe in a multicultural society where all Cypriots and all minorities can live together. It's the best way probably to overcome the fear, because there is I think it's human nature that people know how it is now. They don't know how it will be tomorrow if there is a solution and if there is a united island, because they are afraid of change. And I think it's very important for Unite Cyprus now also to produce material. We just applied for a Dutch grant to produce a leaflet with Q&A, common questions that people have and answers. For example, would I be able to buy a house in Famagusta, or where will I be able to move to, if I am a Turkish Cypriot, to move and buy a house in Limassol or Paphos, which is in the south. And I think it's things will be better for sure if there are no checkpoints. If there is, I don't believe there will be any incidents. But what's important is for the Turkish army to live. Eventually, you cannot have an army of 40,000 disappear, one day from one day to another. But you can definitely see, a big reduction in the presence of the army. Nicosia has been the capital of Cyprus for 1,000 years. I will not go into details about that. But the last, let's say, era before the independence was British rule. And if you want to understand the current situation, you should start, let's say, thinking about the division from that time, in one way or another. Because back then, when the British came here, there were these two big ethnic religious communities, the Greek Cypriots, Turkish Cypriots. Even the issue of how they are named, it evolves over time. So when the British came here and they made a census, they categorized the population in Muslims, non-Muslims, which is like the Ottoman way of categorizing. But if maybe the locals were not actually self-described as Muslim, not Muslims, 100%. Because by then we start having these issues of being like Greeks and Turks in the modern sense, like in the more nationalistic sense. I mean, the Greek Cypriots were the first to, let's say, espouse this kind of modern nationalism, and they had a connection with modern Greece, because the state was already established and they started having this affiliation. So there was this issue of who are we and what is our aspiration. And as the year went on, due to various factors,
I mean, the two communities, they were identifying themselves with different nations in the modern sense, and this was a force of, I don't know, some kind of tension. It's interesting to know that if you want to be a Cypriot, according to the constitution of 1960, you have to either be Greek Cypriot or Turkish Cypriot. That is not a matter of identity, it's also a political issue. If you come to Cyprus in, I don't know, 1st of October 1960, in 3 months you have to decide, will you be Greek Cypriot politically or Turkish Cypriot? Are you going to vote for the president or the vice president? You know what I mean? So it's not just what you self-identify with. So it's part of the political establishment to be either or here. In 74, the division becomes in the whole of the island. There is mass displacement and some kind of exchange of population, but in a de facto way. There is no like complete agreement on anything. But the people, I mean, the Greek Cypriots were running away from the Turkish army, and the Turkish Cypriots were running towards the area which came under the control of the Turkish army, more or less, 74. But again, in Nicosia, these lines were already there, more or less. But after 74, this line became impermeable. You wouldn't cross. It was almost impossible, unimaginable. I grew up in that period after 74. You wouldn't imagine crossing. You could imagine going to the moon or something, but you wouldn't imagine going to the other side. It's part of our discussion. Even if we go for a beer, we might discuss this issue, Cyprus problem, or issues of identity. There is one stream of, let's say, argumentation, mostly by left-wingers, some, let's say, branch of left-wingers, that we're all the same, we're just divided into classes, social classes, but it's not the case. I mean, there are different ways of categorization, and de facto, and because it is like this, we have this big issue of being divided along ethnic lines. So we have to, I think, we have to accept this and work on it. I say, okay, although there is this thing, this is what we can do. But if I pretend that everything is the same, I think I don't have the full picture. I have friends here, they are very close in my heart. Even, I don't know, I know Turkish, I know, like, I didn't grow up, I don't know how their schools look like. What is the blackboard? What is in, you know, there are some things we don't know about each other. So there is a continuous effort to understand each other. There should be a continuous effort to understand each other, because this, apart from the, let's say, more cultural thing, we have been divided politically for 3 generations. So even if you, for example, referring to Germany, although I'm not an expert, I mean, you have the German people, where, let's say, they have a common, let's say, background. You divide them with 3 generations, and then you have to reconcile all the other things. Imagine us, we have this ethnic, let's say, differentiation. We also have division politically. So we have to know about this and work on it. Well, how do we see the city? Nicosia remains the only divided European capital in the whole of Europe, and that's that's my personal view of how I see the city. Yeah, it remains the last divided capital within Europe. You will know that Cyprus was a colony of the United Kingdom up until 1960, when it gained independence. The security situation on the island deteriorated significantly between 1960 and 1964, when the UN Security Council mandated the United Nations peacekeeping force to quell the conflict and separate the sides and try and bring some order onto the island. The situation continued to deteriorate through the 60s to 1974, when there was an intervention by the Turkish military, which led to a de facto division of the island. Ceasefires were declared by both sides. The buffer zone became the land in between the two ceasefire lines. The United Nations peacekeeping force has been tasked by the Security Council to patrol that buffer zone, to prevent a return to fighting, to maintain law and order within the buffer zone, and also to promote a return to normal conditions. We patrol the buffer zone by air, by helicopter, by bicycle, by vehicle, and by foot. The challenges that we face in the buffer zone vary. It's a hugely diverse area of land.
Most people assume that a buffer zone is a dead, sterile area where there is no human activity. Here in Cyprus, you can see very clearly that there are thousands of people who live and work within the buffer zone. So I think it's important to note that the military forces between the two sides do not communicate with each other. They have they do not recognize each other. They do not talk to each other, and they only talk through the United Nations. So the United Nations has an important role to play in ensuring that there is good communication between the opposing forces and there's no misunderstandings. I'll tell you a story. I was standing with my mum at the border, and my mum is fluent in Greek, and there were some people behind us. And she later told me that they were saying, "Oh my God, I'm so scared. It's my first time. Do you think it will be all right?" And she said she felt like turning around and saying, "We haven't got two heads, you know." But she didn't say anything. But, you know, that's... And I think the more people obviously cross over and see that actually it's same here, okay, maybe a little bit more underdeveloped than the south, but actually there aren't any differences. And yes, it's okay, you know, and they will tell other people, and I think more people then think, oh, okay, well, it's fine, why shouldn't I? Well, we're both born in Cyprus. Our family home is actually in the southern part of Cyprus. But we immigrated to England before 1974. And I myself I've been back in Cyprus, living in Cyprus, for 16 years. Yes. Isn't that long? Yeah, 16 years. Okay. Gosh. You? How 3 long? years for 3. me. Yeah. So we both lived in England and decided to come back and live here. The thing is, for a lot of people, obviously, because when people talk about Cyprus, obviously the immediate reaction is, oh, Cyprus is a Greek island. So there have been Turkish people living on the island for, well, centuries, really. I mean, that's the reality. And there were problems, like I said, in the 60s between Greeks and Turks. And Since independence. From British rule. Some of the villages were mixed, you know, Greeks and Cypriots were mixed. Some of the villages were quite separate. Some villages were completely Greek, some were completely Turkish. And they were dotted around the island. There wasn't a line as such as it is today. Well, we decided we're going to go and vote because I think first time maybe there may possibly be a chance of a Turkish Cypriot person representing Turkish Cypriots on the island. So we feel that we want to be part of that because Turkish Cypriot community over the years are becoming smaller, really. Go on, you can say a little bit more on this. Well, it's a historic moment as well, because it's the first time that both communities, Greek and Turkish Cypriots, would be voting for some of them for the same person. So it's non-divisive politics, which I agree with. And like my sister said, we'll be represented hopefully, because I feel that, you know, we've been invisible in the EU. Really, we have some rights as Turkish Cypriots, but really politically we don't exist. Yeah. We don't. So we don't have a voice, really. So I think, you know, that we'll have a chance to be represented properly. And maybe also it's a thing for obviously sort of if it is successful in that way, then maybe, you know, it's a shout for you know, the right wing part of the politics to be hopefully quietened down, you know, we hope. Yes, because it's, you know, quite strong here as well as in the rest of Europe, the growing far-right movement. And we're quite anti that. You know, maybe we have something to say against the fascists. I don't know. We will also, see. renegotiation might start if, you know, our candidate kind of gets in. Yes. You know, there's a chance of that maybe with him in. Chez nous en Afrique, il n'y a pas de valeurs, il y a des anti-valeurs. Là, nous venons en Europe
pour demander l'asile par rapport à nos revendications qu'on avait fait à le pays, le président qui était en place, qui ne voulait pas sortir, qui ne voulait pas quitter les pays, qui avait pris les pays en otage. Nous étions des jeunes, qu'on était en train de secouer nos collègues, nos jeunes. L'avenir de demain, c'est nous qui en avons besoin. Nous ne pouvons pas nous laisser faire à des pays, à des présidents ici qui se donnent dans n'importe quoi, qui vous donnent, qui laissent la drogue, on vend la drogue, on fait la prostitution. Tout ça, c'est pour baisser votre façon de raisonner. Et nous étions là pour éveiller nos collègues. Après, les collègues qui ont subi des arrestations arbitraires, les autres sont comment est-ce qu'on appelle, destinations inconnues. Nous avons eu la chance, comme moi, on a vendu la parcelle pour me faire de passer. Donc, ce que je peux m'en résumer à ça. Moi, je mérite d'aller d'abord en prison. Si vous avez accès d'entrée, interviewez les gens qui sont là. Si c'est 100%, ils sont arrêtés pour d'autres choses. Je vous assure, 80% c'est pour quitter ce pays. Parce que ce n'est pas seulement les gens qui sont en prison qui sont là pour quitter. Il y a aussi des gens qui font la drogue qui sont arrêtés là-bas. Mais la majorité, ce sont des demandeurs d'asile. Et là où je vis, pour votre information, il y a plus de 8 qui sont en prison. Ils sont en prison. Ils font leur économie là avec des petits boulots là, 20 même pendant 6 mois, 8 mois. Ils trouvent quelque chose, ils négocient comment est-ce qu'ils peuvent quitter, ils cherchent les documents, tout pour s'en sortir. Et comment on peut quitter l'île? Comment c'est possible de quitter Chypre? C'est par l'avion. C'est par l'avion. Quand vous êtes convaincu de quitter ces pays, vous n'avez plus peur de rien. Parce que là où nous venons, c'est plus pire. C'est plus pire. On a vu des gens tirer à bout portant. Maintenant, quel est le problème qui va m'échapper de barricader l'avion ou l'aéroport? Ça n'a rien à voir. Tu m'amènes le document, on négocie, juste ça. Tant mieux si je passais, tant mieux si on m'arrêtait aussi, tant mieux. C'est ça. Dans un demandeur d'asile, c'est quelqu'un d'abord qui doit être d'abord bien entretenu, bien accueilli, pour d'abord laver la mémoire de ce pays. Mais quand vous n'êtes pas bien accueilli, là, ça trouble encore. Ça fait très mal. Ça fait très mal. D'abord, nous devons bénéficier dans des formations. Quand vous venez ici, vous n'êtes pas formé, à quoi bon? On est des hommes, on est des humains, on raisonne, non? On raisonne. Malgré que nous venons dans des stress, nous devons avoir la formation. Parce que demain aussi, ces pays aussi aura besoin de nous. On va contribuer, même dans leurs taxes, dans leurs impôts, ça va contribuer. On est des frères, tous, on a le même peau, on a le même sang. Cette discrimination, ça vient de... Nos grands-parents, nos pères nous ont dit que non, le pays là, ils étaient venus ici pour se réfugier ici au Congo. Quand ils avaient la guerre entre les deux, ils étaient venus ici. Mais ça nous surprend, on arrive ici, surtout nous les Congolais. Surtout nous les Congolais. Je ne sais pas qui a fait tout, ou qui sont derrière tout ce qui se passe ici. Moi je dis à propos de moi, c'est que moi je suis en train de vivre. Je ne sais pas aux autres qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Moi je suis plein là. Je suis des informations, je fais des recherches, je vois comment est-ce que d'autres réfugiés ils ont l'accès de courtoyer les gens, ils ont l'accès de travailler, ils ont l'accès d'avoir la vie en communauté. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'a rien à mentir. C'est vrai qu'on nous donne quelque chose à manger, qu'on nous donne l'argent de la maison, mais ce n'est pas habituel. Des fois, quand vous partez là-bas pour renouveler votre... On appelle ça là-bas office, vous renouvelez votre contrat, on dit que non, vous avez déjà fait une année, vous devez aller chercher le travail. Mais chercher le travail comment? Le patron ne gère pas, il ne le considère pas comme tous les gens. Et parce que le patron peut se fâcher, on se dit va-t'en, vas-y. Je n'ai plus besoin de temps, comme tu n'avais pas le contrat. C'est quel genre de travail que vous trouvez? On est destiné au travail. Vous êtes là, demandeur d'asile, il est là pour travailler dans des champs. Il est là pour travailler dans des carrosses, cleaner des voitures. Donc, il y a du travail juste pour des demandeurs d'asile. Donc, ce n'est pas vraiment ouvert que tu peux trouver un emploi là, dans des hôtels, dans des restaurants, même pour cleaner là. Non, tu ne peux pas le faire. Là, ça ne t'engage pas. Donc, ce que nous trouvons un peu très dur, c'est ça. Aussi, je voulais ajouter quelque chose que j'avais oublié. Bon, je ne sais pas comment les choses fonctionnent, mais ce que j'ai pu remarquer ici en Chypre, ce que je peux demander à ces peuples, c'est qu'ils soient courtois. Même eux, à l'époque, peut-être j'ai oublié l'année,
Et ils ont même allé se réfugier dans notre pays, au Congo. Quand il y avait la guerre entre le Nord et le Sud, il y a des Chypriotes au Congo, il y a beaucoup de Chypriotes. Ils ont l'air entrepris. Ils sont à l'aise chez nous, ils sont à l'aise. On leur donne même des nationalités parce que notre président, c'est Mobutu, il était vraiment courtois, il était même l'ami avec l'ex-président de cette époque-là. Donc notre pays, surtout nous les Congolais, les accueils sont nombreux là-bas, mais on ne comprend pas, on est aussi à la merci de la nature. On est vraiment à la merci de la nature. Je ne voulais pas même parler, mais je vois, je n'ai pas le choix, je dois parler. Que vous parlez bien ou mal, donc il y a toujours des régés, il faut que vous parlez. Donc, c'est vraiment, c'est pour cela, vous voyez, actuellement, il y a des amis qu'on arrête. Parce qu'il y a des ceux qui cherchent même à aller, qui cherchent même à quitter ici pour aller ailleurs. Donc c'est des mères de beaucoup de manières. Donc, et même si ils voient ici qu'il fait une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans rien. Ils voient comme s'il est emprisonné. Donc il cherche même quelque chose, puis il se quitte, peut-être il se retrouve en Allemagne, il se retrouve en France. Donc on n'a pas le choix. Il y a ceux qui préfèrent même aller vivre en prison qu'à l'extérieur. Vous voyez, en prison mais à l'extérieur. Comment? Il peut avoir le document. Je ne sais pas s'il avoir ça. Il peut avoir le document, il part à l'aéroport. Si Dieu est avec lui, il passe. Si Dieu n'est pas avec lui, on l'arrête, il part en prison. Vous voyez, s'il sort, il va encore aller recommencer parce que c'est la chose qu'il a fui, ça n'a pas changé. Même si on l'arrête 10 fois, 20 fois, 40 000 fois, il s'en fout de ça. Parce qu'il dit vaut mieux aller en vivre en prison qu'à l'extérieur. Parce qu'on vit ici, donc c'est vraiment dur. Je ne me suis pas habitué à faire des genres d'interviews, mais je n'ai pas le choix. Quand vous traversez d'abord, vous encourez des risques. D'abord, si on vous arrête, vous part en prison. Donc, c'est pas facile. C'est une risque. Vous êtes passé. Comment il vous est passé illégal de passer? Non, bon, on peut dire que c'est illégal. Ouais. Parce que s'il est légal, si tu as les documents véritables, maintenant quand tu passes sans présenter quelque chose, c'est illégal. Et comment tu es passé alors? En cachet ou vous avez... Non, en cachette. Parce que il faut toujours passer en cachette. Parce qu'en l'air comme ça, tu seras arrêté. Quand même parce que d'abord, ici c'est quand même, vous voyez, par rapport là-bas. Ici c'est quand même s'il fait de l'air malin, mais il fait quand même la complaisance quand même par rapport là-bas. Quand même. Et à quel poste de frontière? À quel endroit tu es passé du nord au sud? Du nord au sud. Bon, la séparation c'est vaste. Il y a la brousse, il y a des endroits qui sont abandonnés, tu peux barricader les barrières, des barricades telles que les barres de fer. Donc chacun a sa position qu'il a entrée ici. Donc, parce qu'il y a des endroits abandonnés, comme ça. C'est pas trop dur de passer? Non, c'est dur. C'est dur, monter des montagnes, tu peux même te blesser, tu peux même dans des barres de fer, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut vraiment avoir de l'esprit pour passer. C'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord que je fasse une photo pour que ce soit aussi dans l'exposition, une photo de toi?